ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦੋਸਤੋ, ਮੈਂ ਹਰਮਨ ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਏ ਹਾਂ ਫੋਰਟ ਲੈਂਗਲੀ। ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਬਹੁਤ ਖਾਸ ਥਾਂ ਆ। ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੀਏ ਇਸ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਦਿਲਚਸਪ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਇਹ ਮਿੱਤਰੋ 1827 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਓਰੀਜਨਲ ਲੈਂਗਲੀ ਫੋਰਟ ਆ, ਬਟ ਉੱਥੇ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਇੱਥੇ ਰੀਕਨਸਟਰਕਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ 1839 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਫਾਰ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਇਨਸਾਈਟਸ ਦਿਖਾਉਣੇ ਆ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਬਣੇ ਰਹੋ। ਤੇ ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਆਪਣਾ ਵਿਜ਼ਟਰ ਸੈਂਟਰ। ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਸਾਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦਿਨ ਆਲਮੋਸਟ ਸਵੇਰੇ 9 ਤੋਂ 4:30 ਵਜੇ ਤੱਕ ਖੁੱਲ੍ਹਦੀ ਹੈ। ਟਿਕਟ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਤੁਸੀਂ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁਰਾਣੀ ਇਮਾਰਤ ਦਾ ਬਹੁਤ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਊਗਾ। ਇੱਥੇ ਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਚੌੜੀਆਂ ਕੰਧਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਲੀਸੇਡਸ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋਗੇ। ਤੇ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਬੈਰਲਸ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣਦੇ ਸੀ ਤੇ ਹੋਰ ਇਹ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੇ ਵਿਊਜ਼ ਦੇਖਿਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧੀਆ ਲੱਗੂਗਾ। ਸੋ ਲੈਟ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਵੱਲ। ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਫਰੈਂਡ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਘੁੰਮਣ ਆਏ ਸੀ, ਦੋਨੇ ਜਣੇ। ਤੇ ਮਿੱਤਰੋ ਆਹ ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਧਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਤੇ ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਫੋਰਟ ਲੈਂਗਲੀ। ਹਾਂਜੀ, ਸੋ ਮਿੱਤਰੋ ਜੋ ਪਹਿਲੀ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਅਟਰੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਵਿੰਡੋ। ਇੱਥੇ ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਆਪਦਾ ਸਮਾਨ ਖਿੜਕੀ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਚੱਲਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਆਪਣਾ ਪੁਰਾਣੇ ਇੰਡੀਜੀਨਸ ਪੀਪਲ ਇਹ ਵਾਲੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਖੇਡਣ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਪੂਰਾ ਕਿਲ੍ਹਾ ਕਿੱਦਾਂ ਕੰਸਟਰਕਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹਾਂਜੀ ਦੋਸਤੋ, ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੂਪਰੇਜ ਵੱਲ। ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਬੈਰਲ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਤੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਹਾਸਲ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹਨਾਂ ਜੈਂਟਲਮੈਨ ਤੋਂ, ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਬੈਰਲ ਬਣਦੇ ਆ, ਕਿਹੜੀ ਲੱਕੜ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਈਚ ਐਂਡ ਐਵਰੀਥਿੰਗ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਕੁਛ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਆ, ਕਾਫੀ ਕੁਛ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਆ, ਸਮਝਣ ਨੂੰ ਆ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਵੀ ਬੈਰਲ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣਦੇ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਰਹੋ ਅੱਗੇ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੌਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਚਲਾਵਾਂਗੇ ਸਾਰਾ ਕੁਛ, ਵੀ ਇਹ ਅੱਗੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕੀਤਾ ਕਿੱਦਾਂ ਬੈਰਲ ਬਣਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ। ਸੋ ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ so I can put in my YouTube. Sure. You've come to the cooperage. This building is where we made our barrels. Probably did about 2,000 to 3,000 barrels a year, mostly to be filled with salmon that was destined to be shipped off to Hawaii. Oh, nice. So where you got over here? Historically, it was built in a building similar to this one. This one is a recreation, a reconstruction. Yeah. But there was a building about 2/3 the size of this one that housed all the barrel making equipment. So this time of day, you would see the men outside in the field, shaping wood, creating barrel staves, which would eventually be stored up in the rafters. So they could dry for 6 months. And then once the salmon start running in the spring, assemble and get your fish ready. So what time you are creating these? Like every time of the year? Or? Yeah, it's seasonal. So it revolves around the salmon runs. So when the salmon are running, you need the barrels to be ready to be made. Okay. Which means you have to work about a half a year before. So in the fall, the season we're going into now, is when you would send men up into the mountains. Okay. Fall white pine. Okay. Once you get the white pine into the fort, your coopers would shape the wood into the barrel staves and store the staves to be dry. Once the salmon run in the spring, you take them down and you're assembling like mad. Probably about 44 a day. They are made like with the specific white pine, you said, right? Yes, that's right. As for the durability, like for the sealing capacity or what? A little bit. It was a soft wood, so it could swell nicely. And the problem with the soft wood was it wasn't as durable.
Okay. Ideally, they would have used oak, like most cooperages did around the world in the 1800s. Okay. But here in the Lower Mainland, there's not a lot of oak. The only indigenous oak is the Gary oak, Okay. and it doesn't grow lush in the forests. So of the wood we had, Douglas fir was a great option, but it was being used building buildings, building the walls, or handling the tools. Okay. It was all spoken for. So white pine was kind of a plan B. It wasn't kind the of best alternative. option, but it was good for our needs. That's nice. So can you make me like show me like how to Yeah. do that kind of thing? Yeah. Thank So you. you So can nice. give it up. So this is actually a piece of cedar. Find one that's a little better suited for my equipment here. I'll put it under the head of the draw horse. Yeah. Now you can cedar is nice and soft, so it makes me look a lot stronger than I actually am. But what I'm doing Yeah. is giving the wood the same curvature you're seeing on the knife. Oh, And that's an important part because that's going to make your barrel the roll car. nice and smooth. Yeah. If you don't do that and they're flat, it kind of rolls like a lug nut. It's just going to have corners. So using the right knife for the barrel making process was really important. Okay. So are you using any kind of adhesive to join them, or just like as a kind of just pressure with these coils? It's you're right with the pressure. So one, you're kind of shaping it, hammering things down so they're tight. But over time, gravity is inevitably going to win. Yeah. It'll push them off. So the extra pressure was put in through swelling of the wood. Okay. So you'd fill a barrel or a bucket like this with water, and obviously there's little cracks where the light can go through, water will go through, but that doesn't matter. You fill it anyway, and as the wood absorbs that water, it swells, filling any of those little cracks. Yeah. And assuming you've made your staves perfectly, you're not going to leak. Takes all the gaps and hills. Exactly right. No caulking, no And glue it's or anything. Says Yes, exactly right. beauty of nature. And a testament to the skill of the carpenters Yeah. who are making this. And bro, how old this building is? Like This building was probably built, if I'm not mistaken, in the 1970s or 1990s as a reconstruction. okay. The original cooperage that was on this location probably was built in 1840. Mhm. That's the same year that the white building outside was built. That's our only original. Nice. Yeah. Thank you, buddy. You're very welcome. To meet you. You got it. Good rest of the day. You too. ਲਓ ਜੀ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕੂਪਰੇਜ ਦੇ ਵਿਊ ਵੱਲ ਤੇ ਇੱਥੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕੀ ਆ ਤੇ ਇੱਥੇ 올ਡ ਐਂਟੀਕ ਆਈਟਮਾਂ ਪਈਆਂ ਪੁਰਾਣਾ ਸਮਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਕਵਿਪਮੈਂਟਸ ਕਿੱਦਾਂ ਬੈਰਲ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਕੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਜੀ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੀ ਗਨ ਵੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੋ ਹਾਂਜੀ ਮਿੱਤਰੋ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਲੋਹਾਰ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਯਾਨੀ ਕਿ ਬਲੈਕ ਸਮਿਥ ਸ਼ਾਪ ਵੱਲ ਅੰਦਰ ਦੇ ਵਿਊ ਦੇਖਿਓ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਹਾਲੀਵੁੱਡ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਮੂਵੀ ਦਾ ਸੀਨ ਹੋਵੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਿਆ ਓਰੀਜਨਲ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਰੀਕਨਸਟਰਕਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਿਆ ਦੇਖ ਕੇ ਤੇ ਮਿੱਤਰੋ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ